In that same sun-drenched home, Lily continued her vigil on the yellow beanbag chair. Her big, round eyes occasionally darted toward the main door. Dad. Her ears perked up for every sound from the street, hoping to hear the familiar rumble of her dad's motorcycle. Finally, the rhythmic putt-putt of the old motorcycle stopped at the gate. Lily, dressed in a lovely white dress, rushed out to greet him. But instead of the usual pick-up and laughter, she noticed her dad looked pale and exhausted. Hôm nay quên mua đồ cho Ly rồi. Xin lỗi đi nha. Nay mệt quá quên mua đồ cho Ly rồi. Đi cảm rồi liền. Ha. Đi ha. Có một cái gì đây? Đi để ghế đây à? Đi đây hả? Chào ba về hả? Ly ngồi đây chơi nhé. Ghế đi con. Ngồi ghế đi. Ngồi đây ha. He mustered the strength to carry Lily inside and slowly lay down on the long wooden bench. His eyes closed in weariness. Seeing him like that, Lily's mischievous side vanished. She came up with a plan to make him more comfortable. She toddled into the bedroom, struggling with her small hands to climb the bed and reach the yellow neck pillow. The pillow was nearly as big as she was, making it hard to move, but she persisted, hugging it tight all the way to the living room. Dad. With utmost gentleness, she tucked the pillow under her dad's neck. Cảm ơn Ly cho ba à. Cho ba này. This instinctive act of care touched his heart, making his exhaustion fade away in the face of his little daughter's devotion. Này cho Ly này. Noticing her dad seemed tired and hungry, Lily signaled that she wanted to go buy something for him to eat. Đây Ly. Cho Ly tiền đi mua gì ăn nhé. Được chưa? Nhá. Dad smiled, gave her some money, and carefully reminded her to be wary of strangers and watch the road. Bạn cho tiền đi mua gì ăn nhá. Mua táo ăn cái gì ăn nhá. Được chưa? Đi mua táo nhá. Mua cái ăn nhá. Được chưa? Đi con. Đi mua nhà nhé. Proudly wearing her small crossbody bag with the money tucked safely inside, Lily stepped out of the house with confidence.
peaceful village road, she met a farmer hauling a cart of lush green grass. Without a hint of fear, she stopped to ask for directions and was kindly guided to the nearest fruit stall. At the stall, she acted like a professional mini customer, handpicking a fresh, juicy red apple and paying the vendor in full before heading back. Beep, beep. Back at home, Dad's exhaustion turned into restless anxiety as the clock ticked and Lily had yet to appear. Ủa, Ly đâu giờ này chưa về trời? Unable to sit still, he eventually took his motorcycle out to search the streets, praying that his little one hadn't run into any trouble. Ly đâu mà chưa về trời? Meanwhile, after a long walk, Lily had stopped to rest under a cool, shady tree. The aroma of the red apple was too tempting, and she couldn't help but take a few delicious bites. Right then, the sound of the motorcycle approached. Seeing Lily safe and sound sitting by the tree with her half-eaten apple, the worry in Dad's heart dissolved into relief. He called her name tenderly, and she happily ran to him. Táo của Ly đâu? Táo đâu? Đồ ăn đâu? Ừ? Sao Ly? Ừ? Nói đi mua táo về ăn mà đâu rồi? Ừ? Ăn hết đây rồi hả? Trời, rút đâu đây này, cái mặt này. Rút đâu đây? Trời ơi. Đây hả? Đây ha. À, táo còn ít này. Ừ. Cái này dơ rồi. Bỏ đi nhá. Để mua cái khác nhá. Được chưa? Dơ rồi. Ha. Thôi nè, đi về nè. Sao đi về luôn nhá, đừng có đi lung tung nhá. Bây giờ thế xăng rồi. Ừ. Đừng có tận nhá. Để tắm rửa nhá.
Together, they rode home on the old motorcycle under the late afternoon sun. Dressed in a stylish lotus pink outfit, Lily enjoyed a peaceful afternoon on a cozy yellow beanbag chair. However, the more she watched, the more her little stomach protested, urged by hunger. Lily jumped off the chair and pattered over to the familiar yellow fridge. Her heart was full of hope, but as the door opened, her face fell. It was empty. Just as she was about to give up, she looked up and spotted a blue Pepsi can raining high atop the fridge. Not giving up, her natural wit kicked in. She struggled to drag the wooden table over to the fridge, turning it into a sturdy platform. Lily climbed onto the table, and her hand finally touched the cold metal of the can. But in her excitement, the can slipped from her grasp and hit the floor. Thud! Fizz! The soda bubbled over, spilling across the shiny floor. Lily was terrified. She clutched her head, mumbling in fear. Her mind raced with images of her dad scolding her for being mischievous. Without a moment's delay, she ran as fast as her legs could carry her to grab an orange towel. She worked hard, bending over to wipe the spill again and again until the floor was bone dry. To make her plan perfect, she carefully pushed the table back to its original spot and hid the towel as if nothing had ever happened. Just as she sat back down on the beanbag, pretending to be absorbed in the TV, the sound of her dad's car pulled into the gate. Lily's heart pounded, but she maintained a perfectly innocent face. Dad walked in with a bag of delicious yogurt. He didn't notice a single trace of the Pepsi incident, thanks to his daughter's master cleaning skills. Seeing his well-behaved daughter, Dad tenderly set up a seat and put a cute little paper bib on her. The moment the yogurt container was opened, the aroma made Lily forget all her recent fears. Sao các bạn ướt thế nhỉ? Sao các bạn ướt Lý? Rồi, các bạn. Có đâu?
She ate heartily, đúng so rồi. fast that yogurt got all over her face. Được đi. Ngon không? Ăn không đi? Để vào xúc cho Ly nè. Đây, để vào xúc cho. Được rồi, con bỏ tay xuống. Đây. Her Đó, dad thấy chưa? laughed Để vào xúc gently chưa? as he wiped her mouth and took turns feeding her spoonfuls. Kệ nó bây giờ, đúng rồi. Đúng rồi. Ngon quá ha. Lâu rồi ăn chua chua nhỉ? Ôi chà, ngon quá ha. Ồ. Úi giời, úi giời, úi giời. Đấy, chậm thôi, ăn chậm thôi chứ. Nhanh thế. Ăn chậm thôi, đúng rồi đấy, ăn chậm chậm thôi, đúng rồi. Đấy, mày có cái giấy lau là không nó bay hết vào người rồi. Đi giỏi quá. Để mình đã mua cái ly thìa nhỏ cho Ly ăn nhé. Thìa to quá. The video ended with a warm scene where Lily happily enjoyed the best treat after a stormy afternoon. Ngon ha. Rồi, cầm đây, đây. Để vào xúc cho Ly nè. Đây, để vào xúc cho. Đây, bạn vào đây, xúc cho. Đó, thấy chưa? Đó. 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 Đúng rồi, chờ tí. Rồi. Rồi, con ngồi đấy, ngồi cho ngoan. Ngoan nào. Đây, cái lau đi. The summer noon sun was scorching, making the air stifling. Lily felt the heat surrounding her, down to every strand of hair. Unable to stand it any longer, she came up with the idea of going for a swim to cool down. Lily quickly swapped her loungewear for a cute light blue polka dot bikini and perched her goggles on her head. She smiled with satisfaction, not forgetting to pack a basket of juicy oranges from the fridge for a mini picnic. To keep her trip a secret, Lily quietly picked up the basket and tiptoed out of the house as stealthily as possible. When she reached the lake shore, the sight took her breath away. The water's surface shimmered like silver under the sun. It was so beautiful that Lily let out a gasp of delight. Without a second's hesitation, she dove into the water. The instant coolness enveloped her skin, chasing away the sweltering heat.
Lily splashed around happily, enjoying the freedom of the crystal clear water. After swimming to her heart's content, she climbed onto the shore and found a small wooden hut nestled by the water's edge. Sitting in the quiet space, Lily slowly enjoyed the sweet, chilled oranges she had brought. As she ate, she peacefully gazed at the tranquil scenery, feeling her soul refreshed after a vibrant summer afternoon. Lily! Lily! Ôi trời ơi, làm gì đấy Lily? Hả? Làm gì vậy? Hi. Đi gì đấy vậy? À, đi bơi hả? Trời ơi, sướng nha. Nè, con cà cao nè. Nhớ không? Vào đây. Đây nè. Có mang khăn ra không? Đi bơi có mang khăn không? Có mang khăn ra đây không? Để bà lấy khăn cho Ly nhé. Đây, này. Đi. Để bà lấy khăn nhá. Ly qua đây. Qua đây. Đây, qua đây này, khăn này. Đây, khăn của con này. Đây. Nè, khăn của Ly nè. Đó, lau đi. Được rồi. Đây. Sao đi tắm kêu ba đi đi nhá. In the cozy atmosphere of her home, Lily started her morning relaxing on her favorite yellow beanbag chair. Sitting up straight, her round eyes were glued to the TV, watching clips of herself, a sight both adorable and full of pride. When she felt hungry, Lily showed off her independence by running to the fridge and skillfully opening the door to get some milk to drink.
Lily làm gì đấy? Sữa hả? A moment later, Dad appeared with a warm smile. Xem tivi nó bụng hả? Bụng xem nào. Tấm xong đúng không? Đúng rồi. Hết rồi à? Góc này còn không? Không chưa, hết chưa? Hết chưa, đây bà bé này. Rồi rồi, đây. Như này, này hết rồi, còn xíu này. Đấy, còn xíu này. Đúng rồi, tốt lắm. Đây các bạn. Đây bà bé này. Đây. Rồi, qua đây ngồi chơi nhé. Quay lại. Chào mọi người nào. Xin chào mọi người nhé. Mọi người thông cảm nhé. Vừa rồi là ngày Tết Nguyên đán của Việt Nam nên bọn tôi không thể nào ra video được do là thời gian rất là bận nhé. Hôm nay mọi người ra video lại rồi. Lily chào mọi người nhé. Lily chào đi. Lily chào mọi người nào. Đấy, đang mải xem tivi rồi. Xin chào mọi người. Bây giờ Tết xong rồi nên bọn mình sẽ ra video đều hơn các bạn nhé. Ly hôm nay đi chơi nhé, được không? Mình đi chơi nhé, đi ra ngoài chơi để đi ăn nhé, được không? Ha? Okay. After a friendly greeting, he softly invited Lily for a walk around the village to enjoy the lingering spring air. Đi mua trái cây ăn không? And Lily happily agreed. Không phải xem tivi kìa. Chắc là mọi người nhớ Lily lắm đúng không? Kìa, Lily kìa. Ai nhớ Lily kìa, Lily không? Dressed in a bright pink fleece outfit, she looked just like a little flower blooming in the spring weather. Ra tivi ha. Đây Linh. Đây nè. Hand in hand, the two of them strolled through the village's clean concrete paths. Full of energy, Lily walked briskly, though she would occasionally stop to curiously peek at the vibrant wildflowers lining the road. Đi ăn đi, đi thẳng đi. Rồi, đi thẳng đi. Trời ơi. Đi nào đi. Đây đi này. Bạn sẽ vườn không? Their first interesting stop was a lush green vegetable garden belonging to a local. There, Lily marveled at the fresh rows of cabbage and the trellises heavy with long string beans. Đi tiếp ha. With her curious nature, she touched the leaves gently with her tiny hands as if trying to feel the plant's life force. Lily even excitedly climbed up the trellis to get a closer look at the long beans dangling right in front of her. Amidst the vast greenery, Lily looked so lively and natural. Thật ngã nhá. Ây cha, ngon quá ha. Ôi dâu ngon nhỉ. Này Ly ơi. Just like a little monkey, truly blending into the wild, the joy doubled when Dad picked some ripe wild mulberries for her to snack on. Đây, đây. Hôm nay Ly đi chơi xuân nhé. Đứng lên nào. Rồi. Which she enjoyed immensely.
Ồ. Đây nè. Đúng rồi. Này cầm lấy đi. Ok. Nè. Thấy không? Đó. Ồ. Còn không? Đây nào. À. Đây này. Này, Lily. Đúng rồi, đi nè. Leaving the garden, the two continued their walk along the peaceful river bank. Lily frolicked on the fine golden sand, occasionally stooping down to play with it, enjoying the cool feeling beneath her feet. Rơi kìa, rơi kìa. Đi qua đây đi. Đâu, suối đâu, suối đâu, suối đâu, suối đâu. Mang đây. Rồi, đi nào. Xem có gì không? When they reached a lush green patch of grass by the river, Dad gently pulled out a bag full of delicious fruit he had prepared. Ngồi đây trái cây nhé. Đây, đi ngồi đây. Lily sat neatly on the grass, her eyes sparkling with excitement as she patiently waited for Dad to peel each piece for her. First were the ripe, juicy grapes, which Lily savored happily and contentedly. Ăn từ thôi nhé. Đây này. Được không? Next, a sweet little lesson unfolded as Dad taught Lily how to peel a kumquat and eat it segment by segment. Ngon không Ly? Đó, hơi bị ngọt đúng không? Ngồi đấy con, ngồi đấy con. Đúng rồi. Ngồi xuống. Này, con bóc đi. Bóc đi. Này, bóc cho Ly xem nhé. Đây, đây, này, đây, này. Bóc đi, bóc kìa. Đây này.
Bóc này. Thấy không? Bóc này. Đi bóc này. Bóc này đi. Đi bóc đi. Bóc đi. Đúng rồi, bóc đi. Bóc này đi. Bóc cái ly hả? The small picnic in the open air, accompanied by the sound of lapping waves and Dad's love, created a truly complete and meaningful spring memory for little Lily. Đây. Đúng rồi, cái cánh này ăn đúng rồi. Hôm nay ăn no rồi về nhá. Ăn no đi chơi xong rồi về nhá. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đúng rồi, ngồi xuống. Đấy. Nè, bóc cái ly xem nhé nè. Đó, thấy không? Cái bánh đó. That morning, as the sun rose high, Lily woke up but didn't see her father's familiar figure. Lily kept calling for Dad, hoping for an answer, but the space remained completely silent. She stood on her tiptoes. Looking out at the lush green garden, but still didn't see him return. A sense of boredom crept in, and Lily trudged back to the living room. To find some joy, she used all her strength to drag her favorite yellow beanbag chair to the glass door. Sitting snug in the comfy chair, Lily watched the outside scenery while patiently waiting for her father to appear at the gate. After waiting for a while, Lily's stomach started growling. She decided not to wait any longer and look for food herself. Entering the kitchen, Lily cheered, finding the basket of fresh corn her father had thoughtfully bought last night. Preparing breakfast began with the first challenge, peeling the corn. With tiny hands, this was a difficult task. Lily struggled, using all her might to peel away the thick green layers. Despite being tired and working hard, she remained extremely persistent until the golden ear of corn was fully revealed.
The cooking process was handled professionally by Lily like a real adult. She put the corn into a large, bright yellow pot on the stove. Next, Lily went to the water purifier, took a full cup of water, and skillfully poured it into the pot to boil the corn. After covering the pot carefully, Lily turned on the gas stove and stood watching the flame, patiently waiting for the aroma of cooked corn to fill the kitchen. While waiting for the corn to cook, Lily showed how neat she was. Seeing the mess of corn husks scattered on the floor earlier, she quickly picked up every piece gathered them in a pile and threw them in the trash, restoring cleanliness to the kitchen.
Finally, the most anticipated moment arrived. When the clock signaled the corn was done, Lily carefully took the corn out and placed it neatly on a plate. Sitting at the dining table, Lily eagerly enjoyed the breakfast she prepared herself. She ate heartily, her chubby cheeks chewing continuously. Despite being very hungry, she didn't forget her love for her dear father. She intentionally left the most intact, beautiful piece of corn on the plate for him. The video ends with Lily satisfied with a full belly, not forgetting to wave goodbye to everyone with a bright smile. In a cozy living room, Lily sat nestled deep inside her familiar Oh my God. yellow beanbag chair, longing for her beloved dad to return as her tummy began to rumble for food. To pass the time and chase away the restless hunger, Lily decided to turn the room into her own personal gymnasium. Dad. Uh-oh. However, even the most patient little monkey has her limits. Realizing her dad wasn't back yet, Lily headed straight for the bright yellow fridge and skillfully retrieved her favorite box of milk. Oh no. Okay. Sitting properly at the table, her true challenge began: how to deal with that tiny plastic wrap on the straw. Lily didn't give up. Using her dexterous hands and high focus, she fumbled with every possible angle until the protective casing was finally gone. After a few seconds of finding the right spot, she successfully poked the straw in and enjoyed the sweet milk like a total pro, leaving anyone watching in awe of her intelligence. Lily's brilliance isn't just about self-service. When she accidentally spilled some milk on the table and Oh my floor, God. instead of leaving the crime scene, she showed what a responsible and tidy monkey she is. Without needing a single reminder, she went to get paper towels. She crawled right under the table, meticulously wiping every drop of milk from the tiled floor, paying attention to every nook and cranny. Not stopping there, she returned to the tabletop, wiping it over and over until the wood surface gleamed. Okay.
To finish her mission, she gathered the dirty towels and placed them neatly in the trash bin, leaving the space as organized as she found it. Upon returning, Dad noticed a milk stain Ủa, Lily, chào. Chào Lily. Thấy giờ làm gì đây đấy? Thấy giờ làm gì đây hả? Tôi lấy bạn đây hả con? still lingering on Lily's yellow shirt. He gently asked, "You just had some milk, didn't you? Are you still hungry?" Đi bà tù uống sữa hả? Đây nè. Cái áo bẩn nè, thấy chưa? Thấy bụng hả? Thấy bụng hả? Đi làm gì ăn nhé? Đi làm gì cây ăn nhé? Đi làm gì cây ăn đi. Understanding her appetite, he led her to the kitchen for a special treat, a giant watermelon. Nè, ngồi cái đi nhé. Đây này. Lily couldn't hide her excitement at the sight of the green fruit on the cutting board. She tapped the rind with her tiny hands as if checking its ripeness, making happy little sounds. Before they started, Dad taught her a lesson in hygiene, cleanliness. First, Lily took a paper towel and meticulously wiped the cutting board and the surrounding counter. Rồi, con ngồi đây. Đây, con ngồi mai nè. Con ngồi mai nè. Đúng rồi. The silent observer. As Dad began making skillful cuts, Lily sat by his side, her round eyes watching every movement. As Dad sliced, Lily quickly helped him arrange the bright red pieces into baskets and plates. Mai nè. Đi bỏ đây đứa bạn ấy. Đúng rồi, bỏ đi. Đây nữa. Đây nữa. Đúng rồi. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Bỏ dưới. Đây nữa. Đây nữa đi. Đây. Đây nữa. Đây nữa. Không bỏ đây mà. Her reward was the very first sweet slice. She even showed off her aesthetic sense by helping arrange the slices neatly. Đây bỏ này. Đây. Nào con bỏ xuống. Đây nữa. Đây nữa. Đây. Được rồi. Thử cái này ha. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Rồi. Cái này cắt đi hay sao? Hay ăn luôn hả? Ăn luôn nhé. Để lau này đi ra nhé. Đây. Once finished, she proved she was the cleanest girl in the solar system by wiping the counter again and disposing of the trash properly. Đây đi. Đây đi. Đúng rồi, lau đi con, lau đi. Đúng rồi, lau đi, lau. Đúng rồi, lấy đi. Đấy. Dạ đó, đấy. Rồi các bạn ạ. Rồi cảm ơn Ly nhé. Đây. Dưới ăn nhé. Finally, the feast moved to the living room. Đây ngồi đây ra. Đúng rồi. Ăn đi. Ăn No nhé. longer a mischievous climber,
Lily sat properly at her tiny table and chair, using a plastic fork to eat her watermelon slices yummy. slowly and politely. Hai quay đoạn này nha. As the morning filled with laughter came to an end, Lily looked into the camera and waved her tiny hand goodbye, closing a beautiful story of love and incredible intelligence. Đi ngồi đây chơi đi con. Ngồi đây nhá. Ngồi đây chơi chưa? Phải giặt đồ nhá. In the quiet atmosphere of the afternoon, Lily sat huddled in a corner, her big round eyes filled with sadness. Lily took out a phone, staring intently at the screen to re-watch happy moments spent with her older sister. Each old clip seemed to bring the little girl back to those days full of laughter, making her gaze even more distant and lonely. The feeling of emptiness became clearer as Lily tossed the phone onto the bed and ran to find her father. She toddled through every room, but only silence responded. Dad. Not finding her father's familiar presence, Lily wandered around for a bit and then headed to the kitchen, where she decided to do something special to fill the void. Instead of just waiting, Lily decided to prepare a meal for herself. With her innate intelligence, she climbed onto the kitchen counter but faced her first challenge. The noodle cup was on a high shelf. Not giving up, Lily found a cardboard box and dragged it over to use as a step. As the cabinet door opened, her face lit up, finding a cup of mixed noodles. However, opening the noodle cup wasn't easy for those small hands. Lily had to use all her strength, using both hands and her mouth to tear the stubborn plastic wrap. After a bit of struggling, the cup finally opened.
Standing before the machine, she operated it extremely professionally, filling the exact amount of water needed like a grown-up. When everything was ready, Lily sat on the counter, her eyes glued to the noodle cup. Her patience while waiting for the noodles to cook showed she had truly grown. When she opened the lid, Lily used a fork to enjoy the noodles she cooked herself. She ate the delicious chewy strands heartily, occasionally pouting to blow on them to cool them down. Right then, Lily's father walked in, amazed by his little daughter's independence in the kitchen. He couldn't hide his pride and emotion. Ngon nhỉ? Đây này. Ăn đi nha. Ăn đi nha. The two sat together, sharing the steaming noodles in the warm kitchen. Ngon quá. Dad kept praising the noodles Lily made, making her so happy she hand-fed her father. The sadness from missing her sister seemed to vanish, replaced by the bonding father-daughter love. Lên rồi nha. Nè, Ly này. Ngon quá Ly. Đúng rồi, Ly ăn giỏi ha. Trời ơi. Ly nấu mà sao không bỏ cái này vào nè? Sang bóc này bỏ vô chứ. Nó mới ngon nhé. The video ends with a loving image, proving that no matter how small or lonely we are, we can always find joy in independence and the care of loved ones. The sound of birds chirping outside the window finally awakened the little monkey. Lily woke up with a long, endearing yawn and immediately began searching for that familiar figure. Finding her dad gone, Lily started her little quest for love. She nimbly scrambled over furniture and hurried down the hallway on her tiny bare feet, peeking into every room to find him.
Before starting breakfast, Lily proved herself to be an incredibly independent little girl. She climbed up to the sink on her own, grabbed her cute little toothbrush, and began her personal hygiene routine. Watching Lily use her toothbrush and toothpaste so skillfully, and then knowing exactly how to rinse her mouth clean, everyone couldn't help but marvel at how well behaved and tidy she was. Just then, her dad returned with a basket of fresh fruit in hand. Dad. Lily was overjoyed to see him. Chào Ly nha, mới dậy hả? Nè, bà có bắt trái cây cho Ly nha. Her eyes lighting up as he showed her the red apples he had just picked. He tenderly told Lily that today, the two of them would prepare a fruit yogurt smoothie together. Rồi nó bỏ đi. Bỏ xuống. Rồi đi lên đây. Đi lên đây. Rồi, đúng rồi. Ăn ngon nè. The small kitchen became livelier than ever. Đúng không? Rồi đi vào đây nhé. On the table was a feast of colors with red apples, green grapes, Đi chào. strawberries, Chào. longans, and watermelon. Đi đâu lên đây? Đây vào đây ha. Trên này là ba để khách không được kéo lên nhé. Được chưa? Chào nhé. Rồi. Sao? Này nguyên vỏ luôn kìa. Chờ tí nha. Bỏ vào đây nhé. Đây Ly này. While her dad meticulously sliced each piece of fruit with precision, Lily enthusiastically rolled up her sleeves to help. Ngon không? Ừ? Thôi không được thế đâu. Không được như thế đâu. Đúng rồi. Bây giờ ba tìm ly giấm nho nhé. Đấy. Đây. Her tiny hands moved with lightning speed, picking up each fruit piece and placing it into the cup with great neatness and a sense of responsibility. Đi giỏi quá nhỉ. Để ba thử thêm cho đi vào này nhé. Từ lâu này ha. Xích đây này, xích tránh xích này. Ba nhìn thấy gì đấy. Xích ra bên này. Đây. Đấy, con tự làm mình đi. Đúng rồi. Thao vào ăn nhé. Ngon quá hả? Đây. Đúng rồi. Rồi. Thêm vào đây nhé. Đây nhé. Ngồi bình tĩnh nhé. Đây. Vào kia kìa. Thêm vào nữa nhé. Đây. Đây con. Được không? Ta quả nó đều nhé. Đây này vào đây ha. Tăng vào đây. Hết rồi. Giờ sao? Giờ sao?
Thấy sữa chua rồi. Hả? Bây giờ đi mua sữa chua cho ba nhé. Suddenly, her dad realized they were out of yogurt. He smiled and asked Lily, "Could you help me buy some yogurt, sweetheart heart?" Đúng rồi, xuống đi không? Without a moment's hesitation, Lily slipped a small pouch containing money around her neck and confidently stepped outside. The image of the little monkey going shopping on her own left viewers both touched and proud of her maturity. Dad. Đây nè, đây là lắm. Đưa cái túi ra, đưa cái túi ra. Đưa cái túi đây. Đúng rồi. Rồi bà xếp này thêm tí nữa nha. Này lên rồi nó bông nha. When Lily returned with the yogurt, Dad and daughter joined forces to complete the final steps. Con ngồi đây đi, ngồi chờ xíu đi. Lily even helped her dad decorate the cup with colorful fruit pieces to make the smoothie look more appetizing. Này nó dư quá rồi nhỉ. Ha. Thử bỏ đây không? Thử bỏ đây không? Đây. Đây đi này. Thêm nhé. Đi ngồi xuống nào. Đúng rồi. Chuột chặt quá ha. Finally, a delicious fruit yogurt smoothie was complete. Rồi ngồi xuống đi. Đi ra bàn đi. Đi đi. Thế này vào đây lấy cái thìa đi con. Lily eagerly went to the mini fridge to get a fork and sat down at the table. Rồi, trời ơi, vội đấy hả? Vội quá hả? Đúng rồi, đây. Vào đây giấy cho đi nhá. She savored her creation with delight, her chubby cheeks stained with yogurt, looking absolutely precious. Rồi ăn đi. Ăn hỗn rồi hả? Ăn hỗn rồi hả? Ăn hư hả? Đây. À. Her dad sat beside her, eating while tenderly feeding his daughter sweet slices of watermelon. The room was filled with warmth, love, and gentle laughter. Đúng rồi, phải ăn như vậy nhá, đúng rồi đấy. Trời ơi, vừa nói xong câu trước câu sau rồi. Câu trước câu sau rồi, Ly quên rồi. Sai rồi, sai rồi, phải lại đi. Đúng rồi đấy. Lily's morning was perfectly complete with a tasty smoothie and the immense love of her dad. This will surely be a beautiful memory in the growing up journey of the little monkey. One day, the little house felt unusually quiet.
quiet because her father had to go out. For Lily, this was a golden opportunity to carry out a grand plan. She was going to cook a surprise for him. As soon as her father was out of sight, Lily put on her straw hat, slung a small bag over her shoulder, and stepped out with the confidence of a professional housewife. A little while later, she returned home triumphant, her basket filled with small cakes she had bought. Like an expert, she quickly lined them up inside the oven. While waiting for the delicious smell to fill the air, Lily wandered into the living room and turned on the TV. The colorful shows quickly captured her mind, making her completely forget the treasure in the oven. It wasn't until a pungent, burnt smell wafted through the house that Lily snapped out of it and rushed into the kitchen. But alas, the once golden cakes were now charred black and bitter. She tried a tiny bite but couldn't swallow it. Uh-oh. Sadly tossing them all into the trash with a heavy heart. However, Lily wasn't one to give up easily. I have to try again. I want to surprise Dad, she thought. Once again, she set off.
còn hấp tốn không kìa. Rồi. Ui kìa con. Dạ ăn còn hấp tốn. And this time, her secret weapon was a bag of snow white flour. Lily began her new battle with total enthusiasm. At first, she tried putting the ingredients into a bowl properly. But her playful nature soon turned the cooking session into a flower festival. Uh-oh. Yummy. Lily kneaded, tossed, and played with the dough as if it were the most fun toy in the world. Soon, the kitchen looked like it had been hit by a snowstorm. White powder was scattered across the table, covering the floor and dusted all over Lily's messy face and cute clothes. She was lost in the moment, a pure joy of a child wanting to give her best for the person she loved. Uh-oh. The door opened and her father returned. He didn't find the cozy feast Lily had imagined. Instead, he was met with the lingering smell of smoke and the aftermath of a flower war. He gasped in shock and began looking for the culprit. Lily! Lily làm bánh gì trời? Lily! Lily ơi! Lily! Lily! Lily ơi! Đâu rồi? Lily! 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 Behind the curtain, he found Lily standing perfectly still, her round eyes looking at him with deep guilt. Sao? Con làm gì ở trên kia vậy hả? Đi làm gì ở trên kia? Sao làm bánh trên kia vậy? Hả? She was frozen in place, her tiny hands covered in white powder. Seeing her face caked in white and her pitiful expression, the father's anger instantly vanished, replaced by a mix of amusement and tenderness. Đâu vào tay xem nào. Xem nào. Ý, này thấy bột này, thấy chưa? Nè. Thấy không? Con làm bánh là cái gì? Đây này cho mọi người xem này. Này mọi người xem này. Lily ở nhà quậy này.
Đi làm tí mà Lily nhà quậy này, thấy chưa? Không được làm thế nhé. Không sao nhé. Cái mũi ba nào. Cái túi ba nào. Chân bẩn à? Ui sao đâu, ba xem chân nào. Ui trời ơi. Chân đây hả? Ôi trời ơi. Chân gì mà toàn bột thế này. Ghê quá. Nào thôi bế nào, qua đây. Trời ơi. Nào đưa cái túi đi cho ba nào. Cái túi đây. Trời. Thôi mình đi làm bánh nhá. Rửa sạch cái chân này đi làm bánh nhá. Này. Ghê quá. Nào đi làm bánh nhá. Nha. He gently picked Lily up to give her a bath. As the cool water washed away the flour, he felt the sweetness of her innocent love. Này bây giờ mình dọn này nhá. Tôi cầm lên ba dọn này. To help her learn about responsibility, her father guided her through the cleanup. Lấy bột mới nha. She worked just as seriously as she had when she started, but this time it was to take care of her home. When everything was back in its place and the kitchen was tidy again, he rewarded her with a carton of fresh milk. Đây, cẩn thận đấy. Đúng rồi, ui Ly giỏi quá. Ly giỏi quá nhỉ. Drink slowly, honey, don't choke, he whispered. His warm words made Lily feel more at peace than ever. Trời, uống gì dữ vậy Ly? Uống gì dữ vậy? Để bà lấy khăn nhé. Uống chậm thôi. Đúng rồi, chậm thôi. Để thế này. Uống mình đi mà, ai uống con đâu nhá. Chậm thôi nhá. Đúng rồi. Đấy, giờ hết quần thấy không? Nè. Cho bà xem này. Hết chưa? Hết chưa? Chu cha. Đó ha. Wow. Đấy, cũng hết rồi nhá, hết bỏ kia kìa. Hết rồi bỏ kia coi. Bỏ vô. Lily obediently threw the milk carton away. Bỏ vô đi. Đó, đúng rồi. Này, lau đi con. Đây. Lau đi, đúng rồi, lau đi. Lau ghế kìa. And used a paper towel to carefully wipe every spot on the table and chairs. Đây này. Đúng rồi, lau sạch đi con. Đấy. Lau sạch cái sữa đổ đi nhá. Đấy. Đây này. Đúng rồi. Bỏ thùng rác đi con. When everything was back in its place and the kitchen was tidy again, Lily curled up on her soft yellow pillow with a belly full of milk and a heart lightened after a day of accidents. That morning, little monkey Lily was still sleeping soundly in her familiar small room. In her dream, she saw herself looking for the bathroom. Everything felt so real that she didn't realize she was still lying in bed. When she woke up, Lily quickly noticed that the mattress was wet. She froze for a few seconds, her face turning red with embarrassment. What worried her most was not the bed, but the possibility that her dad might find out. Afraid he would see it, Lily hurriedly gathered her clothes and ran to the bathroom. Oh!
carefully washed them clean, then took them outside to dry. She did everything very quickly, as if even a small delay might reveal her secret. After finishing, Lily went back to her room. The damp marks on the bed made her even more anxious. Just then, she heard the gate open. Dad had returned. Seeing Lily's clothes hanging outside at this unusual hour, Dad felt a bit surprised. Normally, Lily would still be asleep, so this seemed strange. Lily. Meanwhile, hearing Dad come home, Lily panicked and rushed into the closet to hide, her heart beating fast with fear. Dad entered the room and quickly noticed the stained bedsheet. Calmly, he removed it to wash. When he opened the closet to get a fresh sheet, he found Lily standing inside, looking worried. Đi trong phòng. Đi đi. À, làm gì đấy Ly? Ra đây xem nào. Ra đây. Ra đây, mau, mau. Đây này, con làm gì đây này? Thấy không? Này. Này, đứng lên. Này, Ly đái đây đúng không Ly? Đúng không? Đây này, cầm đây này. Đúng rồi đấy. Hả? Đi đái đấy hả? Dọn này đi nhá. Thôi đi giặt đi. Đây này bế này. Đấy đồ mang ra giặt nhá. Được chưa? Giặt xong đi tắm này chưa? Đây nhá. Khải quá này. Không? Đây nhá, bỏ máy giặt đây nhá con. Đó, sau lát mình cho bơm này mình giặt nhá. Được chưa? Và lấy quần áo của Ly vào nhé. Cho thay đồ nhé đây nhé. Đây. Vào tay vô. Đó. After a while, Dad gently helped Lily change into clean clothes, and together they tidied up the bed. The atmosphere gradually became more relaxed. Lily also felt less tense when she understood that small mistakes can happen,
And what matters most is being honest and learning how to handle them. From that morning on, Lily remembered one thing. When facing an awkward situation, Đây này. telling the truth and asking loved ones for help always makes things easier. Quần dơ thì bỏ máy giặt nhá. Được chưa? Không cần phải giặt đâu ha. Giặt vất vả lắm, được chưa? Xì. Rồi. Rồi, đẹp rồi. Đứng lên mà xem nào. Đứng lên. Đứng xem nào. Đâu? Rồi, ngoan thế nào. Ngoan nào. Ngoan đâu. Lần sau đừng có đáy ở đây đấy nhá. Cái ra nhà vệ sinh ngoài kia ha. Giỏi lắm. Sạch sẽ vậy là được nhá. That same morning, it was raining heavily. Raindrops tapped steadily on the roof. Inside the cozy bedroom, little monkey Lily was still fast asleep. Suddenly, a strange tap, tap sound woke her up. She rubbed her eyes, listened carefully, and looked around curiously. Following the sound, Lily discovered a leak in the ceiling. Drops of water were falling beside where she had been sleeping, slowly soaking a section of the mattress. Seeing the mattress getting wetter, Lily suddenly remembered at the time she accidentally messed up the bed and got scolded. Thinking Dad might misunderstand again, she panicked. She quickly tried wiping the mattress with her hands, but the wet spot only spread. The ceiling kept dripping steadily. Lily ran to the bathroom, grabbed a dry towel, and tried to soak up the water. But it didn't help much. Dad had gone to the market for food, so Lily tried to handle it herself.
She ran outside, grabbed her small yellow umbrella, and brought it into the room. She stood under the leak, hoping to block the water, but being a bit clumsy, the water splashed around instead. Oh. Not knowing what else to do, Lily paused to think. Then an idea came. She hurried to the kitchen, opened the cupboard, and took out a small basin. Bringing it back to the room, she placed it right under the dripping water. This time, the drops fell neatly into the basin and stopped soaking the mattress further. Seeing it work, Lily breathed a sigh of relief. She felt calmer knowing she had solved the problem. Làm gì đấy hả Ly? Đây nè, đây xem nè. Trời, ướt hết rồi. Mưa quá Ly, ha. Trời mưa quá, ướt hết rồi. Này, bà ướt hết mặt rồi. Ha. Thấy cái ăn gì chưa? Ừ, thế qua đây ngồi nè, qua đây. Qua
Đây rồi. A while later, xem nào. Dad Anh đi chưa? returned. Ừ. Lily ran out to greet Trời him mưa to and quá, quickly không led đi him cho đi inside nhé. to show what she had done. Ừ. Dọn dẹp cái phòng chưa? Rồi, Ly ăn gì chưa? Hả? Đi dọn dẹp cái phòng của Ly chưa? Ly. Đâu? Đi đâu? Cái bay đâu đấy? Ừ. Đâu, cái ba xem gì đấy? Ừ. À, đây hả? Ủa sao không có chậu đây Ly? Nước giọt này. Seeing the basin placed perfectly and the situation handled in time, Dad understood immediately. Together they replaced the bed sheet and tidied up the room. Nước mưa à? Ừ. À, giọt này. Mưa to quá đi à? À. Đi giỏi quá nha. Này Ly đấy, không rửa hết rồi nha. Bà dọn này đi nhá. Nhá. Dọn đi giặt nhá. Nha. Còn đây thì áo đi giặt nhá. Đây đi. Nè. Ra đây con, đi ra đây. Mày có Ly á, không tưởng mà Ly đáy dầm như chưa? Bây giờ giặt cái này đi nhá. Giặt sạch xong rồi làm nhá, thấy chưa? À, cảm ơn Ly nhá. Rồi, giặt cho Ly ha. Đóng lại này. Đó, rồi. Đi đây. Đi ăn nhé. Đây Ly này. Chào ai đi cùng với nhé. Đây là Ly này. Đây mở tủ lấy đồ ăn này. À. Ly đấy. Đây này, mình lấy cái nào ăn đi. Đây này, đúng không? Rồi. Bây giờ còn Ly đi ra ghế ngồi nhá, bà cắt cho đĩa cho Ly ăn. Ra ghế ngồi đi. Ra ghế ngồi đi con. Đúng rồi, ghế ngồi đi. Kéo ghế đi ngồi đi con, kéo ghế đi ngồi đi. Then Dad prepared some food for Lily. The house felt warm and cozy again, even as the rain continued outside. Làm cách cho gọi Ly ăn nhé. Sắp xong rồi. Cho Ly nè. Đây, của Ly đây. Giỏi lắm. Vậy lần trước Lily phải cày dầm đúng không? Đây là mưa bị dột phải không? Nhầm Lily đúng không? Ừ? Đây là nhầm Ly này hả? Giỏi quá, để đây con. Đúng rồi. Giỏi lắm. Ngon quá ha. Chuối này ngon quá ha. Ly giỏi lắm. Lần sau có cái gì gọi ba nhé. Nếu mà dột thì gọi nhé. That morning ended with a small joy. Lily had stayed calm and figured out a solution on her own. It made her more confident, and Dad felt reassured about his little daughter. Nè, cho thêm Lily nè. Đây, bà cho thêm nhá. Đúng rồi, đi giỏi lắm. Đi ngoan là bà cho thêm nhé. Đã quá ha. Chuối chín ngon lắm mà. Quá ngọt nhỉ. Con ăn đi. Con ăn đi. Đấy, ngon quá. Đúng rồi đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, đưa cho ba. Ở đây. Con bỏ đây. Bỏ đây. Giỏi lắm. Ngoan đi. Ngồi ngoan nè. Ngoan nè. Đúng rồi. Giỏi. Chào nè. Chào. Xin chào.
đồng đấy nhé. Đây, chân này. Ui cha. Hơi đẹp vậy thôi, làm vậy được rồi. Đó, làm vậy. Làm đây. The night before, Lily had slept beside Dad. The rain had long stopped, leaving the room quiet and warm. Both quickly fell asleep after a long day
Đúng rồi. Nè, đi nè. The morning atmosphere became livelier. They went out together to prepare a light breakfast. Thôi đi bỏ xuống đi. Giỏi. Đi chào mọi người nhé. À, đi chào. Chào. Đúng rồi. Hello. À, ở đây rồi. The next morning, Dad got up early to prepare food and went to wake Lily for school. Lily opened her eyes, but still felt sleepy. Thinking about school made her reluctant to leave the warm bed. She lay still, pulled the blanket up, and pretended to be sick.
Làm gì đây? Dậy ăn sáng đi học rồi Ly ơi. Nhanh không trễ nào. Dậy đi học nào, trễ rồi nè. Ly ơi, sao vậy? Hả? Ừ? Sao vậy? Hả? Sao dậy đi học hả? When Dad Sáng came học to chưa? check, Ừ? she acted tired. Seeing her like that, Dad gently Nè. told her to Ừ, cái này rest nè. and Ồ. went out. Trời. Ổn hả? Ừ? Mệt hả? Ừ. À. Mệt ha. Thôi nằm nghỉ đi nhé, nằm nghỉ đi ba kiếm cam cho Ly nhé. Ừ, đây đây. Đây, trời ơi. Mắt mũi toàn nhèm kìa. Sao vậy? Ừ? Qua trời nắng về nay mệt à? Ừ? Hôm qua thì trời nắng đẹp mà đúng không Ly? Hả? À, mệt hả? Ốm hả? Ốm hả? Ốm hả? Ừ? Trời. Ốm mày còn ngủ ha? Ừ. À. À. Đây đi kiếm cam đi uống nước nhé, uống nhanh khỏi nhé, được không? Kiếm cam lát nước cho đi uống nhanh khỏi. Ngoan nhỉ? Thôi nghỉ nhé. Hôm nay nghỉ ở nhà không đi học nhé. Được không? Thương quá. Thôi mệt thì nghỉ nhé. Chưa mệt nghỉ chưa? Ha. Thế bà đi bắt cam rồi dậy uống nhé, ba vào trong nhé. Để mắt bẩn này đúng không? Rồi nhé. Thương quá. Ngoan nhé. Once Dad left, Lily quickly got up. No longer tired, she ran to the kitchen. Food Dad had prepared was still under the food cover. Curious, Lily opened it, took a pastry, and happily ate.
Halfway through, she heard Dad coming back. Oh my Startled, Lily rushed to the bedroom, bringing the half-eaten pastry, and quickly pretended to sleep again. Dad noticed the messy kitchen and became curious. Đi ơi. Mà xem nào. He checked Lily's temperature. It was normal. Then he saw Lily bình thường mà, hiding Ly. something under the blanket. Đâu sao đâu. Nè. Oh. Ủa, bình thường mà Ly. Đâu sao đâu. Trời, gì đây? Ăn gì đấy? Ăn gì đấy? Mà xem nào. Ăn gì đấy? Dạ vờ ốm hả? Dạ vờ ốm 300 mà ở nhà không đi học đúng không? Half-eaten pastry revealed Có phải the không? truth. Realizing she couldn't pretend anymore, Ăn gì vậy? Lily felt Ăn gì đây? embarrassed. Này, tay này, trời, bánh bao rồi đúng không? À trời. Bánh bao nấu cho Ly mà. Sao ăn này để đây? Sao? Giả vờ ốm rồi ăn không chịu đi học. Ly không được hư nhá, không được giả vờ ốm hay chưa? Nghe rõ chưa? Đừng có lười nhá. Đây, đây. Cầm này đây, gấp chăn này rồi đi vào ngủ thấy chưa? Đấy, nè, bẩn hết rồi này thấy chưa? Đừng mang đồ ăn lên giường đi nhé. Cầm lấy, con cầm lấy, con cầm lấy ra kia ăn nhé, cầm lấy, con cầm lấy cái này, cầm lấy, Rồi đi nè. Còn cái này mình ăn nữa nhé. Lấy chứ mới cho đi ăn kia. Dad didn't scold her harshly. He gently explained that pretending to be sick to avoid school wasn't a good choice. Đó, bỏ rác nhé. Bây giờ đây đi ngồi đi, đây ngồi đi con. Chờ xíu Ly ơi, xong rồi. Chờ ba tí. Later, Dad prepared a proper breakfast and made fresh orange juice for Lily. Xong rồi đi, qua ghế ngồi đi con. Ca của bà hả? Nó bỏ thìa xuống, bỏ xuống. Cam ngọt quá. Ngon không? Đúng rồi. Ăn giỏi đi học nhé. Đi học có bạn cho vui nhé. Rồi, hết luôn. Rồi, đây con. Hết rồi, ăn đi con. Ăn đi. Ngon quá hả?
bài nhé Linh nhé. Đi ăn phần thứ ba đấy ha. Phải ngoan Linh nhé. Không được bỏ học như thế nhá, không được giả vờ nhá. Rồi đó. Ngon quá ha. Nhìn Liên ngon quá Linh. Để mà lấy giấy ha. Xong chưa Linh? Ngoan nữa hả? Ăn hết đi con, ăn hết đi, ăn hết đi. Đúng rồi, ăn hết đi con. Ăn hết xong rồi đi nhá. Thôi ngoan nữa hả? Ôi, tôi bỏ đây cho ba nhá. Rồi, bỏ đây con. Giỏi lắm. Đây. Nào, ngồi thẳng vậy. Đúng rồi. After eating, she felt more energetic. Finally, Dad handed her school bag and walked her to school. On the way, Lily felt lighter and understood that honesty always makes things easier. That morning ended with a small but meaningful lesson. Taking care of oneself and being honest are always important. Chào mọi người nhé. Hôm nay mình có mua một cái xe cho Lily nhé. Bây giờ Lily sẽ dùng cái xe này để đi chơi, đi học hoặc đi đi chơi lúc rảnh rỗi với mọi người ơi. Đây là Lily. Bây giờ mình cùng mở hộp quà này nhé. Lily giúp bố lấy cái kéo đi. Đây này đi. Đây The đi. next morning, Lily. as Đây. they woke up, a delivery arrived. Đấy hả? A huge box stood at the door. Dad smiled and said it was a gift for Lily. Curious, Lily walked around the box, wondering what was inside. Đi thôi đi. Đi mở đi. Đúng rồi, đúng rồi. Together, they carried it in and opened it. As the wrapping came off, Lily's eyes widened. Inside was a large pink toy car, just her size. She jumped with excitement. Many parts still needed assembling. Dad carefully took each piece out, read the instructions, and began assembling. Lily sat beside him, handing pieces when needed, feeling proud to help.
After careful work, the car was complete. Its bright pink color shone in the morning light. Dad opened the door and helped Lily sit inside. Holding the steering wheel, she slowly drove around the yard, her face glowing with joy. Laughter echoed as the car rolled along. That morning became special, not just for the gift, but for the shared moment of opening, building, and enjoying it together. That afternoon, after school, Lily wandered through the garden and noticed a tree with bright red fruits. Curious, she climbed up, picked some, and tasted them. The flavor was strange but interesting, so she ate a bit more. Oh my gosh! Huh. Huh? Soon after returning home, her stomach began to ache. She dropped her bag and rushed to the bathroom, feeling uncomfortable.
Unable to handle it alone, she went to Dad, who had been napping. Gì Ly? Trời ơi. Gì vậy? Chào. Trời, cái gì vậy con? Cái gì đây? Quần áo đâu? À, đi cởi tã hả? Đi vệ sinh hả? Để xem nào. Ui, trời ơi. Đau bụng hay gì mà y đầy đấy hả? Ăn gì đúng không? Ăn gì bậy bậy đúng không? Tôi đi rửa nhá. Tôi đi rửa tã nhá, đi rửa đít nha. Rửa đít nha. Ghê quá ha. Đây, tôi đây này. Đây là rửa cho Ly nhá. Túi nào xem nào. Seeing she wasn't well, Dad quickly helped her. He gently bathed her with warm water. Ui trời ơi, thôi đứng im nào, đứng im nào. Đây. Đứng im nào, đi vào để nào. Đi nào. Im nha. Đi bay để cho Ly nha. Đi thúi nha. Được chưa? Đi thúi nha.
Được rồi đi ơi. Được rồi, tắm rồi được rồi. À, thôi dậy thôi ha. Vẫn muốn tắm nữa hả? Trời. Ôi. Dữ vậy ha. Biết bơi luôn hả? Bơi luôn hả? Ừ. Hả? Cái gì giỏi thế? Ừ, giỏi thế. Ui. Giỏi thế. Thôi vậy thôi nhá, thấy chưa? Tắm vậy thôi không lạnh nhá. Tắm lâu ôm đất nhá. À, đúng rồi, chân xuống nào. Rồi, ngồi đây ha. Tắm không? Đúng rồi, đó. Tắm lại để cho sạch nhá. Đúng rồi. Tắm không? Ừ. Tắm không? Tắm quá ha. Đúng rồi đấy, sướng quá ha. Tắm lại sạch không cho bông đầy người nhá. Sao? Sao?
The next day, Lily stayed home alone watching TV. Seeing the sunny weather, she decided she wanted to swim. A few moments later. Wow. She took out her blue polka dot swimsuit, wore swimming goggles, grabbed her small basket, and went to the garden near the fish pond. But she didn't know how to swim safely, so she went back inside. Đi đâu ta? Tủ mở đây nhỉ? Ừ. Đi đâu rồi? Cái cây thì đi. When Dad returned from shopping and saw her outfit, he understood. Xem nào, đi đâu về mặc đồ ghê ấy? Ừ? À, hay là nắng không? Nắng đi núi tắm hả? Này thì tắm uống sữa này, đi bơi này. Ừ. Thôi thì bà cầm này nhé, ở đây nhé. Bây giờ nắng lắm, bà đấy nước hết rồi. Hãy để con mua cho Vin một cái phao bơi nhé, được không? Đi tắm mùa nắng nhé, nhé. Đi ra ngoài nắng lắm, nhé. Cho để bạn đặt đi, nhé. Đặt đi. Tí nha. Rồi, sắp xong rồi, chờ tí. Chờ tí shipper tới nhé. Ok. Rồi, con đặt đi rồi nhé, con đặt đi rồi ha. Cái tiền này, đặt đấy, thấy chưa? Chờ tí. Hôm nay ngày ba mua gần nhé, ba nhà ta mua gần nhé. Ồ, hàng tới
gì vậy? Đấy. Đây. Hàng về. Đó, đây nha. Tắm luôn đi nha. Ồ. Đây, máy bơm đây là máy bơm. Ui da. He ordered a small swimming pool for her. When it arrived, Lily was thrilled. Quá, đúng rồi. Thank you. Dạ. Đây đi, đây con. Đây đi nhé. Nè, qua đây đi, qua đây. Đây. Đỡ kẹt nha. Dad inflated it, filled it with water, and helped her in. Under his guidance, she practiced moving in the water. Laughter filled the garden. À. Đúng rồi, bơi giỏi nè, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Nè, bơi nè. Bơi nè. Bắt đầu bơi cho Ly nè. Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi quá, tập bơi này, tập bơi này. Giỏi quá, đúng rồi, bơi giỏi nhá. Nè, bơi nè. Nè, tập bơi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi lắm, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, giỏi lắm, đúng rồi. Đúng rồi, bơi đi. Bơi nè. Đúng rồi. Giỏi, đúng rồi. Đúng rồi, giỏi quá, đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi, đi giỏi quá, đúng rồi. À, bơi nè. Bơi phải nè, bơi phải nè. Phải chân nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, giỏi quá, đúng rồi. À, bơi đẹp rồi nè. Đúng rồi. Đạp bụng nè, đạp đi con. Đạp chân đi, đạp chân đi. Đúng rồi, đạp chân đi. Đúng rồi, đạp chân đi. Đúng rồi, đạp chân. Đúng rồi. Đạp chân với này, đúng rồi. Đúng rồi, giỏi lắm, đúng rồi. Đạp chân đi. Đạp chân, đạp chân, đạp chân. Đúng rồi. Đạp chân. Giỏi, đúng rồi. Đúng rồi, bơi nào. Bơi lên, đúng rồi. Giỏi, tay nào. Đây. Rồi bơi qua đây nào. Bơi qua đây nào. Qua kia nào. Để bơi chứ. Đúng rồi. Nè, đây ngồi đây. Ngồi đây coi. Lạnh quá ha. Thôi đi đàn cái cây đi. Đàn cái cây nhé. Ui giời. Đây. Đưa bà con. À. Ừ. 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 Ngon ha. Ừ. 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 After swimming, Dad gave her fruit to eat. Ồ, ngon quá. Sitting beside the little pool, Lily felt very happy. Đây nữa ha. Rồi lấy đi. Ừ. Ăn cam không? Cam không? À, này. Đây nhé. Cam tí nữa ăn nhé. Bóc ra. Ngọt quá. Ok ha. Rồi ngồi im đây ha. Đi ngồi im đó nha. À, ăn đi nè. Kệ đi. Đây, vào đây. Đây nè, nằm đây. Đúng
rồi, nằm xuống. Đấy. Duỗi tay ra nào, phải lau ra nhé. Đấy, nằm xuống. Đúng rồi. Thôi về thay đồ nhé, thấy chưa? Không lạnh chưa? À. Ui. Ừ. Hi. Ahem. Thank you. One day, Lily brought her small guitar to the street to play music. Passers-by smiled, listened, and gave small coins as encouragement. Wow, what's up, amazing? Great job. Soon her little hat was full. Back home, I have she to put keep the this money money into her carefully. savings box, keeping a small part as a reward. I have to reward myself. What should I do? Wow, so comfortable. That's such a good idea. Oh yeah! Ready, set, and go! I am so rich. Hi! How can I help you? Great job! Welcome. Oh, you are a VIP member. It is my honor. Welcome. I want you to be gentle. She visited a relaxing kids' wellness space to rest comfortably.
Hello, I would like to order. The restaurant looks so fancy. Excuse me. Then she here, treated bro. herself to a simple dinner at a nearby restaurant. Enjoying each bite Next time I will slowly, take my that dad with day me. taught Lily something special. Joy comes take your not order? only from I want receiving, lots of fruit. but from effort, appreciation, What would you like to and drink? knowing how to value I think small I'll have achievements. Thank you. I will bring the food back soon. Thank you. Wow, it looks delicious. Enjoy your meal. Gì Ly? Ừ? Ăn bữa coi. I just dreamed about something, Dad. Mơ gì đấy hả? Giật mình ghê. Sao? À, gì Ly? Ừ? Gì vậy? À. Oh, it's okay, Dad. Let's go to sleep.